ba tey ngeen ànd ak ñun fii ci West Coast Radio ñu ànd ak Sheriff Samsudeen Sarr daanaka moom baye bi bosam la moo day ñëw fii alxames ju jot di fi waxtaan te nag mu ànd ceeg taalibeem ndax Kebba nangu na ne jàngal na ko koo xam ne tamit mu ngi doon liggéey ci ronam ci Gambia National Army bi ñuy waxtaanee mbiri Gambia ak Liberia ndax xeex bu métier amoon Liberia Gambia demoon nag bokk ci réew yi nga xam ne ñoo doon dox jàmm ci diggante boobu noonu moom mooy li ñoo waxtaanee tey ma del si ci yow Sam. Yes. am na koo xam ne ku am solo la ci mbir mi te xëy na Gambia xamuñ ko lool tudda nga ko Kebba tamit ci waxtaanam tudda na ko muy colonel Shaw SHAW angale Shaw la ñoo wax waaye ñun fii na dégg na ñuy wax Shaw ak waaw kon waaye SHAW Shaw am na ñuy wax Shaw am na ñuy wax Shaw waaye SHAW Shaw la Shaw colonel Shaw yeah waxtaanal ñu mbiri colonel Shaw parce waaw dama bëgg dégg naa ko sa gémmiñ dégg naa ko Adama ajos benn he is right dëgg la 6 and 7 meeting boobu it was Gambia I log lifin you know fu lañ decided ne the rallying ground will be in Sierra Leone why 6 and 7 boobu yes it was in the Gambia I missed that in my head you know I had so many things but okay waaw waaye li ma wax mooy yes colonel Shaw bokk na ci sax ñi gën a tax may doon pousse ne dama bàyyi army bi ngir parce que leen xew Gambia mooy ne man xëy na training bi ma am America bi foo ma join army bi moo ma génnee ci loolu ne dama dem school America DeKalb College 99% of the college fully accredited college yëpp tubaab la so dama daan liggéey dem classe ak ñoom xam ne tubaab nit lañ rek ni ñun you know like we could be much better than them in many things ñoom it they can do and you know like they can make mistakes and so on waaye di nga gis ne Gambian bi dafa amoon mentalité ne lu tubaab wax rek dëgg la man am bi boo ma dem America soo ma waxoon ne tubaab nga dama fa ne taguloo ma soo ma ne yow doo tubaab dama fa ne danga maa xas te loolu mentalité boobu dafa continuer si mag ñi ak nit ñu bari ne tubaab lu mu wax rek dëgg la colonel Shaw nag man dama teel a yëg ne colonel Shaw wérut waaw parce que colonel Shaw mu ngi doon liggéeyal Ian Smith government bi soldat la fa woon daf doon xeex ak gorilla fighters si ñoom Mugabe bi ñoo fight for independence foofu la nekkoon di xeex soo foofu lañ ko jëlee xaw ma fan la ko jaar soo man dama te nga xam ne kii ku very li fi nut naka la tudd stable daf daan jikki-jikki rek scream on people man waaw man mus na ma koo def ma dem binda ko leetar waaye dafa ñëw apologize sax you know in fact lieutenant Camara moom daa ne yoo xam nga ne colonel Shaw daf la ragal su la séenee ngay ñëw daf dee toon fële because man mënuma ko woon a stand te mooy woon di decision maker in the Gambia about security just like predecessor yi nga am yépp ñoom Gilbert man before Gilbert you have Rob John before Rob John nga am Major Wright ñoom ñoo doon Wright la woon Wright waaw ñooñu ñoo daan make decisions on everything about security te kenn amul pour challenge li ñoo wax ak li ñoo def bi ma jógee Amérique nag li ma gën a seetlu itam mooy ne amuñ any reference materials like li ma fekk Amérique loo jaaxle mun ngaa dem find reference material nga read ko xam ne lii nga war a def lali nga war a def as an officer foofu ngaa mun a demee orders sax pour nga jël ko mun ngaa dem read naka ngaa war a jëlee orders di nga war a xam what is legal order ak illegal order ñun amuñ woon loolu yëpp ci army bi loo bugg a xam rek da ngaa dem ci tubaab yi ñu wax la ko Ken Wright bi mu fa jógee mooy di force ki ma employé Ken Wright bi mu fa jógee Rob John ñëw Rob John li Ken Wright gëmoon sax gëmu ko Gilbert bi mu ñëwee li kii gëmoon yëpp gëmu ko da ngaa ñëw wax mu ne la non Rob John was nothing kii nag moom bi mu ñëwee moom dafa ñëw like moom dafa foog ne sax fiil soldat la dafa daan simee ko dugga ci àll ak nit ñi and so on which the other troops duñ ko daan defaa seen commanders yi moom dafa daan simee ko duggaa nit ñi ci àll bi soo moom in fact bi ma ñëwee ba seet army bi biñ jeexalee sax di save the children fund man dama ne damaa bàyyi ba ma apply
bañ endorse ko pour ma bàyyi army bi di toog di xaar pour bàyyi ci la lieutenant Camara fekk ma benn bés mu ne ma yow doo ma fi bàyyi dem ni damaa bàyyi lieutenant Camara itam apply ne dafaa bàyyi government bi yëg loolu ne something is wrong in the army naka la ñaar ñi nga xam ne they are very intelligent one of the most respectable lieutenant Camara mooy woon ADC Jawara bi for a long time balaa ñu koy yóbbu Sandhurst why are these two leaving so ñu console army bi waaye colonel Sow ñëw ne ok Camara was a nuisance moom dafa ñëpp a ko ragal moom itam ragalutoon kenn daf daan wax xoolam su gisee lu wrong daf koo wax and so on ñu ne ok nañ bàyyi Camara mu dem because kii suñ ko bàyyee jàmm la pour ñun waaye Sarr du dem ma ne leen lu tax ñu ne dañ ma train xaalis bi ñu def ci man du ma mun a bàyyee noonu non loolu bokkut ci suma terms of conditions of. bëggoon naa la laaj nga dañ la bond. non amut man biñ ma kenn right bi ma demee office am ba mu seet suma credentials si because dama bëgg a nekk engineer man engineering laa study from America mu ne ma non bul dem ci engineering bi still in the army naka ci infantry bi because mun ngaa nekk commander sax with these qualifications di nga mun a nekk commander ba pare mu ne ma as an officer nag amuloo benn bon soo passé di cadet exam dangaa mel ni civil servant dangaa liggéey ba pension jot nga pension su la neexut mun ngaa resign soo ñu joxee notice these were the conditions that I was told moo tax bi ma décidé ne damaa bàyyi dama tender suma resignation letter soo gars yi ne nag ne non man dañ ma train ma ne leen nag sax man sax suma tànka bi ok wut which is true benn tey sax suma tànka bi ok wut ma ne leen suma tànka bi ok wut man infantry officer bi ma war a ne doon nekkaatuma ko soo ko laajee bi maa nekk kaatong niñ daan trainer amul benn unit bu ko daan trainer in the army dañ daan train constantly and heavily so loolu yëpp dafa dem down bi ma amee suma accident bi. ok so bi ma li fi ne so. mbiri colonel Shaw bii nii. waaw so ñëw to colonel Shaw. so ci la colonel Shaw ne moom moo insiste ne alright bi gars yi xamee ne du ma dem bugguñ ma dem ñu ne foog ma dem ci compagnie si ma ne leen du ma dem nag man du ma dem ci unit si so dama am accident gars yi ne musuma am accident bari leen musuma am accident waaye ma contact Sénégal ñu yónnee all my suma accident documents ñu yóbbu ko Farafeñe seen ko ñu contact ma ne seen nañ ko Farafeñe commande bi ñu ko fa jox mu ne moom gisu ko kooku mooy nekkoon sax chief witness bi ñuy ma prosecute sax understand nga and then ma dem RVH ci ñoom Dr Jones ne leen nañ check suma tànka bi Dr Jones defaral ma medical board ñu go through all x-ray ma def yépp gis ne benn tey there are bullet chips in my bone ñu ne kii dafa am handicap in fact suma right leg bi sax dafa like shorter than the left one mu ne kii dafa handicap la dafa am disability kii mënut a nekk li ngeen ko bugg a def gars yi ne they don't recognize that colonel Sow ne ñoom they are not gonna recognize that in the army dañ ma court martial ñu indi this Onadiko benn Nigerian as chief prosecutor moo doon advice gars yi so ñu court martial boobu itam ma ne damaa jël lawyer ñu ne non ci camp bi lañ ko defee waaye Peter man decide doon naa ne damaa dem so ci diggante boobu nag ci laa xam ne colonel Shaw moo doon doxal the whole thing bi ñoo dem Liberia man dama ne Gambia was not ready li ma la wax for a long time kenn fetalul benn bal ci army bi. so colonel Shaw nangu woon na Gambia bokka ci. oh yeah moom moo coordinate yëpp. ok moom moo recommendé we are ready moom moo ko waaye man dama ne up to that time amuñ dara li ñoo def ci army bi loo xam ne tubaab yi binduñ ko supervise suñ ko ba pare grade duñ ko even su ñooy dem ci rëñ bi ñoom ñoo organise sal niñ koo defee ñoom ñoo indil the number of bullets si ñoo fire ñoom ñoo def yëpp ca record si ñoom ñoo koo denca training maa ngi remember Sergeant Major Johnson mus naa ama moom serious problème maa moon benn bis because dama ñëw rek time boobu Maba mooy suñ company commander
ñu ngi wàcc Friday rek mu ñëw ne ma ba call ma office am ne Sadio Mejo doon se ne tey dañoo dem ci bus bi for training ma ne ko for what mu ne ma mu ngi nii ma ne ko Sergeant Major Johnson, this guy is a Sergeant Major. He cannot come and give us instructions. Kii lu mu xam ñun ñoo ko gën a xam. Luckily mu jox ma paper bi and almost 30% of the paper yëpp grammatical error la. And I went into his office fekk ko mu ngi toog ma ne ko yow ban school nga attend mu ne ma what do you mean ma ne ko who taught you how to write this bad English keroog dama ko ridicule bañ dañ cancel operation boobu. You know, because man dama fiiloon ne tubaab mun naa go wrong waaye kenn fiilu ko ci camp bi moo tax I was not excited in fact bi ñoo dem sax man maa ñu ngi dañoo dem de ñu kenn musta dem amuñ woon commanders moo tax wax na ko soo demee ci field bi sa commanders si suñu xëyee suba ne la fall in ngeen bañ soldats yi nga xam ne something is fundamentally wrong you know because commanders yi dafa mel ni dañ luusoon seen contrôle bu eggaaguñ Liberia nag and dinañ wax more about Liberia suñu eggee foofu waaye man dama fiiloon ne colonel Shaw dañ nii doon ko ko watch. waaw ok bi mbiri Liberia bi ñëwee Kebba ba ñu xamal leen yéen compagnie si ne yéen a war a dem loolu naka la wéccee yéen seen jëflante ak colonel Shaw ndax dañ daan jëflante directly sax at our level colonel Shaw man I was in his office all the time moo tax dama ko daan laaj a lot of things moom décision si colonel Shaw doon jóg moom moo ñoom Ndaw Njaay la woon ak head of the that was through company commander si company bi la mi no because it was like ñoom time boobu ñoom Major Gueye fa still Major Gueye mooy woon bi gars yi dem sa Major Gueye to take on you know the overall command defaroon nañ ko yónnee waaye dama laa woon rek ne you know like command be at that level he would not know what was happening. I don't think so. Waaw. Anything to share? Man suma level nekkul si office bi. li ñun order la ñoo wéyee. yaa ngi ma laaj colonel Sow. interaction am ak ñun colonel Sow ak Sergeant Major ku ñoo wax Selos. dajal gars yi xam nañ Sergeant Major Selos ak colonel Sow ñooñu train that 3 days boobu. close contact lañ amoon na moom. ñetti fan ñu ngi leen tàggat because lu ees la woon biir Gambia wax naa ko fi keroog suñ officers yi xamuñ ko woon we were not prepared for it waaye ñoom at least am nañ tuuti experience so ñun ak colonel Sow ñoo doon liggéey ba bés bi ñu fiy jógee moo tax si field bi that on the 11th bi Jawara ñëwee pour ñu am cocktail party bi ak that match pass boobu farewell boobu noonu colonel Sow si boppam wax na ne he has no doubt ne lim gis ne boy si suñ demee dinañ excel so moo laa woon ne ñu ne colonel Sow la woon depuis on the 9th the following day because on the 8 lañ ñu ko woon ñu confine ñu that night on the 9 ba on the 11 ñetti fan yooyu ñu ne colonel Sow ak Gilbert nii la woon so sorry so foo leen daan dem traîner ji tawto gannaaw yu ndum kam riñ bi dem zero yi administrative bi yëpp ñoom ñoo la woon ñoom ñoo doon woon immigration ñëw defal ñu ID card keroog wax naa ko fi ok so ngeen a mimic war situation. waaw ñu jàng la yoo xam ne jànguñ ko woon because ñëpp dégg nañ rebelle si ay néeg la ñoo nekk di fetal because rebelle si dañoo nekk si biir néeg bon na néeg bi woolu néeg bi dugal fa seen fetal nekk si biir di faya yoo doo gis gars yi so yooyu yëpp dañu ko jàng moo tax ñu jàngal ñu si la ñu teach those fighting in build up areas moom xam na li ma wax ni waaw. amutoon kenn ku caalit. non caalit bi mooy benn gendarme lañ indi ñi bokkoon si gendarme bi. kenn dañ leen indi that very first day bi ñëwee bi borsité gisatuñ ko moom mu daw doon gars yi ut replace sax xanaa daat ki ma la wax ne moom dafa fil ne yaramam bi wéru si rëñ bi la ko waxee Omar Faye sax Major Faye den foofu lañ ko Omar Faye nangul ko den ñu ut ko replace. ok and in terms of so send off bi was just that match pass cocktail party dañ am match pass si fil bi dugaa Jawara si biir camp bi ama moom cocktail party drink waxtaan jox ku nekk loxo mais commande bi Major Faye introduce ko ñu ñëw ak Ndaw colonel Ndaw Njaay introduce ko ñëpp den Jawara laaj ñu ku nekk foo jógee den foofu lañ taxaw rek ñu gis troc yi ñu nekk ci yéen benn yooyu parce que Jawara amutoon choice at that time moom mooy woon commander in chief of the army pare ñu ngee dem waaye xam nga rek pressure bi moo tax within the sub-region moom mooy woon ci amaani ECOWAS bi at that time so amutoon choice he has to at least moom tam nangu ne pour ñu dem with the army experience bu ñu amoon 5-6 years that army waaye si biir loolu still ñu nekkaa moom foofu moom just bi moo dugga si moto bi di dem
pour ñun si lañ waroon ñun ñu war a fall out pour mun a dem prépare dem paak suñu bagage yi xëy na dañ ñoo jox permission ndax duñ ñoo jox permission wala suñu famille start nañ di ñëw dañu seet si lañ ñu ne ñu taxaw xaar ñu gis trox si taxaw ñu gis imam rat bi Banjul bi leet Ablaye Diop ñu gaare trox wàccal ñu ay saafara ñu jël jëfo waaw ok boobu seen famille yéen a ngi seen family members yaa ngi am nañu ñëw waaw because dëgg la time boobu wax nañ ko si rajo bi rek ne soldats yi dinañ dem Jawara nii xam nga laan fuun bariwutoon so ñu mënoon a dégg ñu mënoon a ñëw nañ at least definitely waaye bariwutoon nag waaye ñi amoon doom seen doom yi ànd waaw di next di waaw seen jabar yi ñëw di next di nag bés bu ñu waree dem foofu la yëpp nekkoon nag boobu pare boobu dañ ne duñ dugg a moto dañoo def route march ñoom colonel soo ñoo joxe woon dat order de wane ne ñun soldat lañ ñu ngay dem so ñun ñëpp ñu jël ku nekk sol sa bagage yi ngay war a àndal yëpp from helmet have a sack extra uniform si poncho yi because time yi nawet la tombé dañoo am lu ñuy wax raincoat waaye indi military poncho suñ everything so noonu lañ ñëpp ñu génn si yundum kam bi di dox nag tali bi yundum ba airport du ko dem famille toppa ñi di daw dañuy toppal ñi di yuxu di burungu di jooy xam nga life goes on parce que yaa ngi dégg ne xeex ba pare ñëpp a ngi dégg at that time BBC lu xew waaw xam nga nag question bi nga ko laajte I was thinking about in terms of policy xam nga wax naa la ne colonel Sow moom sax dafa foogoon ne soldat la dafa simee ku def yaramu ne di dem a dugga gars yi waaye soldat la waaw déedéet xam nga like commanders don't work like that training bi mu leen jox ak moom colonel Salos moom moo kii naka la tuwaay Saay Major Salos suñu waroon a àndaa ñoom façon dafa leen waroon a gunge parce que moo doon instill confidence ak command principles on them ànd ak ñoom lay oh yes parce que mun naa laa wax ne fighting in build up area is a major training program in infantry basic course boo xam ne def nañ ko 3 weeks in Fort Benning Georgia nga xam ne dañ artificial build-up area la like towns and cities ñuy faa fight for almost 3 weeks ñun ñëpp def nañ ko loolu dañ ko waroon naa jox commanda yi nga xam ne ñooy àndaa ñoom ñu train so that du ñëwee dinañ adjust to it dama laa wan rek ni la operation orders are written by commanders dafa jógee from the highest echelon di ñëw ba ci company commander bi ba ci platoon commander bi dafa bind operation orders so man dama foog ne training bi ñu amoon noonu dafa waroon na colonel Shaw ak suñ àndoon naa ñoom would have been more realistic dan nga bàyyi army bi yëpp commanders yëpp ñoom ñu def ko ba pare ne am nañ confidence ne ñii dinañ ko meet in 3 days training loolu is ridiculous sooy wax affaire yi armed conflict and intervention so waaye nag coming back to li ma la wax rek affaire yi colonel Shaw xam nga ñoom soo gisee sax bokkuma ci affaire yi sax aw ma ci woon interest that much bi just at the height of ne ñu ngee dem door nañ di ma court martial because time boobu bañ naa ne du ma jël benn order from anybody by the time affaire bi pare li di ma gën a calm down sax mooy ne bi ñoo dem ba yóbbu leen Liberia ma dégg coow li foofu ci laa calm down ne dégg confrontation bi with the army healthy wut xaaral ma stand down waaye still dañ ma convict ñu demote ma from a full lieutenant to a second lieutenant biñ ko defee nag ci laa ne nag su eboo du ma liggéey ba pare maa ngi apply for my annual leave maa ngaa dem toog ba xaar ndax dinañ ma fay second lieutenant salary ñu approve suma leave colonel Shaw bugga na maa get rid of rek mu approve suma leave 2 weeks ma dugga plane dem America te bi maa dem dama ne du ma ñëwati sax bi dama toog America ba later laa dégga ne something went fundamentally wrong ci opération bi ki ma call mu ma callee Ministry of Defence Liberia operation bi waaw mu ma callee from naka Ministry of Defence permanent secretary I don't want to put his name here permanent secretary moo ma call America ne ma Sarr ma ne ko naa mu ne ma ñëwal ma ne ko what's going on mu ne ma hey army bi is in a mess ma ne ko really mu ne ma waaw mu ne ma we need you parce que yow foog nañ ne like you can come and help
lu xew mu ne ma daaxa nañ Major Gueye daaxa nañ ko daaxa nañ Omar Faye. Major Gueye was the overall company operational commander. Omar Faye moo woon the company commander. Ma ne waaw something is wrong. loolu ma indi bi ma egsee rek dem office Ndaw Njaay mu ne ma sax in fact ñu ngi la préparer benn course da ngaa dellu America pour def. ñu leeral ne Major Gueye bii nii ak Omar Faye ñoom bokkoon nañ ci ñi demoon. Liberia ñoom ñoo demoon Liberia. wax na fi sax seen affaire. waaye boobu suñ fa ñëwee dinaa ko waxee na lim misoon on the ground ak man li ma xam on the ground loo xam ne dama ko read ba tey soo demee Wikipedia ak Google information bi maa wax ni I know about it xam naa li xew ba pare ba nga doon follow development si internationally waaye li ma wax sax mooy ne in fact. ok soo nga ñib si. waaw balaa maa dem sax ci la yaa yëg ne Sama Jawo ak kii rey nañ leen Lamin Bojang keroog I was sad loolu dama sad so I went to Colonel Shaw ma ne ko sir what about ñi rey in Liberia and we bringing them back home mu ëlbatiku fire on me yeah whoever dies in the battlefield is supposed to be buried in the battlefield. ku dee ci tool yi xare foofu lañ laa suul ak wax gu naxari man nag when I was training in America liñ laa njëkkaa jàngal mooy ne sa dead soldat in any war in any part of the world soo kaamee jël ko nga indi ko ñu suul ko ci fi mu dëkka ba tey jii Vietnamese ñu ngi sulli American si dee di leen indi ñu leen a beeri Arlington lii lañ ma jàngal in America that is why I was so passionate ne ñii dañ leen war a indi pour ñu beeri leen ci dëkk bi waaye man xamoon naa ne colonel Sow dafa dëgëral ne ku dee foofu dañ la faa suul ñoom ñëpp ku fa deewoon duñ la indi man xamoon naa loolu colonel Sow moo pass that policy that day I remember that because moom mooy woon the decision maker mooy woon the judge jury and executioner of everything ci dëkk bi so waaye bi ma dellu see ma dellu see gars yi ne ma damaa dem fële naka Fort Benjamin Harrison pour def adjutant general course ci diggante bi ci la gars yi egsi biñ egsee sax bokkoon nañ ci ñi leen doon welcome mun war a xool bi ñu demoon ñoom duur caam di sàcc seen man sax maa ngi fa woon bi ñoo gaada seen bagage si di ko tëj because to be honest with you I was around xamoon naa ne amuñ any trust on them ba pare yëg nañ ne am nañ óoluwuñ leen ba pare ñu ngee wax ne ñii mer nañ mer boo xam ne suñ ñëwee mun nañoo taal réew mi loolooy li ñëpp yëgoon ci army bi moo tax bi ñëwee dañ foogoon ne sax seen bagage yi ñu ngi ci defetal soo déggee ñuy wax ay saaj ak yooyu yëpp dañ foogoon ne dañ ko defeen ba pare moom sax wax na ko ne ñoom bi ñoo jógee ci Liberian port bi ci daka airport bi amoon nañ fa serious crisis ak bi ñoo dañu dugal seen bagage yi ba xaw ma contingent commander bi I don't know who it was ñëw di leen wax naan fàttali ko mbir boobu noonu. waaw ñoo di leen wax ne ñun même naa suñu amoon fetel keroog sax dafaa ñaaw bla bla loolu so I'm just saying that ne man li ma fekkee mooy woon ne di conventional wisdom ne ñii suñ ñëwee mer nañ mer boo xam ne mun nañoo taal réew mi ci suñ loxo moo tax bi ñu ñëwee kenn trustu leen to be honest with you kenn trustu leen waaye loolu was wrong ak niñ ko conducté biñ leen a invite Yundum ba colonel Sow di fire ne you are under arrest for mutiny maa ngi taxaw I was there time boobu maa ngi prepare pour dem waaye boo mun naa xëy na add something towards that waaw leeralal ñu mbir moomu noonu mbiri Peter man duma definitely man understanduma colonel ex lieutenant colonel Sarr statement am yëpp because dafa laal fii man lu ma ko bëggoon a laaj man number one question bu ma ko laaj mooy bi ñoo woon si compagnie pour dem Liberia moom fan la nekkoon ban position nga nekkoon indi amee that time ban office nga nekkoon wax na leen man la ne tey boobu ñu ngi ma court martial ñu ngi ko court martial tey boobu ñun bi ñoo dem Liberia ñu ngi laa court martial non dama la laaj rek dama bëgg xam nga man maa yow mën naa ko xam waaye xëy na because statement yi fi wax ñuy déglu man ñëpp ñu déglu rek because nit yaa ngi déglu bu baax a baax
because dafa laal fii laal fii. non dama baalal ma rek waaw because man maa ngi fi toog waaye definitely yow ñun time bi ñoo dem Liberia yow ñu ngi la doon code martial